Speaking, and Kenya is emerging as one of the favorite destinations for cruise ships, and very heartened today that is ending today. The Norwegian Dawn is the biggest that we have received in the last 10 years. We are happy this morning that cruise tourism is peaking and Kenya is emerging as one of the favorite destinations for cruise ships, and very heartened today that His Excellency the President of the Republic of Kenya is here, has been able to tour the cruise ship. And before I invite him to welcome you to Kenya and to address you, I want to confirm we are here with His Excellency the Governor of Mombasa County. We are here with the Minister for Roads and Transport, Davis Chirchir, the Minister for Sports and the Arts, Salim Mvurya, elected leaders. We have the Member of Parliament, Mishiboko. We have the Senator, Miraj, and many, many other leaders. And this shows the significance of cruise tourism and tourism in general. We are glad that this comes at the backdrop of the results that we announced earlier this week, showing that tourism in Kenya is in an upsurge, and we will continue to put all effort as a ministry to ensure Kutihedi ukona wega thini wa muturire waku uguturana ngoro iriyo ni githagatago ati ona maundu maria wikirwo ni Jehova ri ndurimonaga tondu ngoro yaku ni makinya ma ekinai kawega karia kanini wekirwo ri ndugakona no ni urionaga maria moru hingo ciothe no gathiaga hingo ciothe ukuire kara kauru kamwe wona na reke bandu kinya andu a Kristiano tukariganirwo ni maria mothe twanekwo tukadwekanira ituno kurakara ukoria iyo cia Kristiano cia kinyire kuikarwo ni maraka wali we rohoro ri tiga guthi urakarite tara ndara guthikiba na father ni atema tore ugabana ni itu riu ni ndari kiba father ni ekiri atia ati ni ande beino mathiko ine barabara tijega no ni ndikoro ine yakwa ndike kiba father ni atemire tore ndramenya father angiheo rugano ni hunyo father hunyo ora mara ciare ni aketa to nyara bakamenya kitire au niagereje arashoka wanda no ari menya handu ati barero ni reke hora mireu gikagu hodi na contractor ke ari site na tondu ni ndithie kwe father ri ndi muratha wa kanitha eno father I know hawa watu wa kanisa watakupatia rekodi yangu amo member of this church chairman testimony mundu ni mugone wega wake ndura tajagathira mutimwe na wega waku ri ni uri koragwo iko ciothe ukioneka tara ndi murata muno bishop wa kanitha ya Catholic hatire igogona mekaga ririto matathikite na goka na ngoro emwe ngaruta gacunje gakwa o kanini tijake kanitha ndihakanire kumwathani tondu kia muico no je kurathimo ni inywe ona ndeka wega no mwathani ni goni arikaga atia umuthi ni kuri hathire wakwa wa kimiaya tondu mahoire ite ciao cia hama tondu mena hama matiriki tukirikanira nao nie kuruta ite nuthu nao maruta ite kure gwako irari itire kia 800 ndimakaenda henania itire kia 800 kure kwao gwako ira na hivi ndio mreti 800 kana tiguo
tondu ni ndenda mahoya manyu ri hari atumia ya igana rimwe kuri ri baguthi kuhoera hwaini ngumugorera cio ona njike ni magudeke ni cio ndethire wakwa bebe cia kuri hatire ni marethire wao na ni ndamuongerera mwaleho kindu na kingi kindu double portion mwayo double kill mwayo ke grifote ndamurehera ngiriite yo geshiwera girisha nyeite kuma mundu etagwa Diana okeke oe mbeca icingiriite ithureketie wa mwisho father ni gwenda ogo twathie na mbere kunyitanira turi akirisia twathie na mbere kunyitanira na wega mwathani thiayo tubete thutha hingo ciothe niguo maundu matharu tureka ri matuika ma kuhoerwo na igongona rioka wega na rikanyita maundu mothe wega niguko hindi ingi ciamani ujite father ujite vandu muratakwa uri muratakwa ni jukite kanitha ri haria na moro na tuthie na mbere kunyitanira nawe undu ari ngeiti ciakwa kuri father hunyo na yake. Asante sana and God bless you. Thank you. Actually, to bless this woman. Wanasema nei. Wanasema instead waseme of the similar opinion waseme. Let me tell you one thing. Hii kitabu imenisaidia sana. Sometimes kuna mahali unakuanga umewekwa umefinywa sana, unashindwa kujisemea. Nataka niseme hivi. Hata wakati utakuwa chini sana hauwezi kusema lolote. Kukiulizwa mbinguni, tubariki huyu mama, tubariki huyu mzee, tubariki huyu kijana, tubariki hii familia, tubariki mzee huyu na bibi yake, watakapouliza of the similar opinion hapa duniani wakisema nei, mbinguni ikusemee yes. Ndio yako isitoke duniani, ndio yako isemewe mbinguni. Hapa duniani hakuna sauti inaweza kanusha vile mbingu inasema. Ninasema hivi, wakisema mbinguni uponywe, sauti ya yes itoke mbinguni. Chochote ambacho kimesemwa mbinguni, duniani hakuna anayeweza kukanusha. And finally, hakuna yoyote ataweza kuzima nyota yako. Nyota yako katika biashara itang'aa. Nyota yako katika elimu itang'aa. Nyota yako katika ukulima itang'aa. Nyota ya watoto wako haitazimwa. Hata wawe na uwezo gani, hawatazima. Amen. Hakuna ataweza kuzima mwangaza wa nyota yako. Nyota yangu, nyota nyota yangu ng'ara. Nyota yangu, nyota nyota yangu ng'ara. Nyota yangu, nyota nyota yangu ng'ara. Nyota yangu, nyota. Inua mikono mwambie ing'are. Nyota yangu ng'ara. Nyota yangu
hakuna atakayesimama. Nyota ya familia, nyota yangu ng'ara, nyota yangu, nyota. Inua mikono mwambie Bwana, nyota yangu, nyota, nyota yangu sizimwe, nyota yangu, nyota. Hili ni ombi la moyo wangu, nyota ya biashara, nyota yangu ng'ara, nyota yangu, nyota ya maisha yangu. Inua mikono, fungua kinywa chako, mwambie nyota yangu isizimwe. Katika biashara ninaomba nyota yangu isizimwe. Kama mimi ndio nitakomboa familia yetu, nyota yangu isizimwe. Kama mimi ndio nitaokoa watoto wetu, nyota yangu isizimwe. Kama mimi ndio nitainua nchi ya Kenya, nyota yangu isizimwe. Kama nitakuwa askofu wa kupendeka, nyota yangu isizimwe. Kama nitakuwa mwimbaji wa kimataifa, nyota yangu isizimwe. Kama nitakuwa mwanamke katika biashara wa kutamanika, nyota yangu isizimwe. Kama Mungu nitakupendeza katika ujasiri wangu, nisizimwe. Wale ambao huzima nyota za wengine wasinijue. Wale huzimia watoto wengine nyota, wasizime yangu. Wale huzima nyota ya uongozi, wasizime yangu. Wale huzima nyota ya uongozi, wasizime yangu. Wale huzima nyota ya huduma, wasizime yangu. Ninaomba ombi mchana wa leo, Mungu, nyota ya watoto wangu isizimwe. Katika elimu wasizimwe, katika uongozi wasizimwe, katika Bwana mambo ya biashara wasizimwe. Nyota ya familia yangu isizimwe. Nyota ya mke wangu isizimwe. Nyota ya familia yetu isizimwe. Wengine walizima nyota za watu, familia ikaisha. Wengine walizima nyota ya watu, huduma zikaisha. Wengine walizima nyota za watu, familia ikaporomoka. Ombi la moyo wangu mchana wa leo Bwana ni kwamba nyota yangu haitazimwa. Kinachonifanikisha katika maisha hakitazimwa. Kibali kilicho juu ya maisha yangu hakitazimwa. Neema inayonibeba haitazimwa. Upendo ninaopendwa nao hautazimwa. Upendo ninaopenda watu nao Bwana hautazimwa. Roho yangu ya huruma na utu haitazimwa. Nyota yangu ya maombi haitazimwa Mungu. Wengine walizima nyota za familia Mungu. Sasa ni machozi katika zile familia. Wengine walizima nyota, watu wakajinyonga. Wengine walizimiwa nyota, wakakunywa sumu. Mimi sitazimiwa yangu, sitakosa matumaini. Mungu, ninaomba watoto walizimiwa nyota zao, wakakosa matumaini, wakaingia katika ulevi na madawa ya kulevya. Mungu, watoto wangu hawatazimiwa nyota yao. Hili ni ombi la moyo wangu ya kwamba nyota yangu haitazimwa. Just open your mouth and speak to God. Mwambie chochote ambacho kinapanga kuwa kinyume na baraka zako kitiwe upofu siku ya leo. No power, no strong man, no stronghold shall block whatever that God is intending to bring in our lives. Katika jina la Yesu Kristo, no one will divert our blessings. Our blessings belongs to us. Nyota yangu zidi kung'aa. Despite the opposition, my star will continue to shine. Mungu, nifanye taa inayowaka mlimani. Fanya baraka zangu taa inayowaka mlimani, ambayo haiwezi kufichwa wala kufunikwa.
Fanya mikono yangu jasiri katika mambo. Ninapoingia katika biashara, mikono yangu iwe jasiri. Ninapoajiriwa, mikono yangu iwe jasiri. Mungu, ninaomba ufanisi utokao mbinguni. Speaking, and Kenya is emerging as one of the favorite destinations for cruise ships, and very heartened today that is ending today. The Norwegian Dawn is the biggest that we have received in the last 10 years. We are happy this morning that cruise tourism is peaking and Kenya is emerging as one of the favorite destinations for cruise ships, and very heartened today that His Excellency the President of the Republic of Kenya is here, has been able to tour the cruise ship. And before I invite him to welcome you to Kenya and to address you, I want to confirm we are here with His Excellency the Governor of Mombasa County. We are here with the Minister for Roads and Transport, Davis Chirchir, the Minister for Sports and the Arts, Salim Mvurya, elected leaders. We have the Member of Parliament, Mishiboko. We have the Senator, Miraj, and many, many other leaders. And this shows the significance of cruise tourism and tourism in general. We are glad that this comes at the backdrop of the results that we announced earlier this week, showing that tourism in Kenya is in an upsurge, and we will continue to put all effort as a ministry to ensure that tourism thrives in this country. Please join me in welcoming His Excellency the President. Welcome, sir. Thank you very much, Minister. Our captain and your esteemed crew and visitors who have visited the city of Mombasa this morning, welcome on behalf of the people and government of Kenya. You're welcome to Mombasa, the city of culture. Okay. Governor here is I'm going to allow Governor to say one or two things, but let me say how proud I am this morning to welcome visitors to Kenya as we establish Kenya as a destination for tourism, as we expand our tourism product. It is our intention, and we are well on course. This morning, I am told 800 already of our guests have left this Norwegian Dawn. They've gone to Amboseli. Some of them have gone for city tour. Others have gone to do to watch and to visit other tourism destinations in the city of Mombasa and its environs. And it speaks to what tourism is doing to our country. I appreciate that the Norwegian Dawn has docked in Mombasa with close to 3,000 people on board, 2,200 guests, and almost 900 crew. And to appreciate the city of Mombasa for what they are doing, and the Ministry of Tourism for expanding and deepening our tourism product. Cruise ships were at an all-time high a few years ago. We did experience a slowdown, but I'm very happy that last year we had 6,500 tourists visiting us from the cruise ships. We are estimating that that number is going to grow this year. Already, as has been said, there will be 8 other cruise ships that will be docking in Mombasa. We expect the numbers to rise as Kenya becomes a safe destination, an interesting destination
and magical Kenya continues to attract more people to visit our country. It is our intention to expand our tourism product so that apart from our beaches, apart from the safaris, going into ecotourism, all the way to cultural tourism, we are working with stakeholders to ensure that we expand our tourism product so that we can attract more people, create more opportunities, have more leisure, and create more jobs for both our young people and for our farmers. I'm very happy this morning to receive this Norwegian dawn that has docked in the city of Mombasa as we expand our tourism product. Just this week, the Ministry of Tourism announced that our tourism numbers are on the upward trajectory. Last year, we had 2 million tourists visiting us from abroad. This year, that number, the year before, 2024, the numbers went up to 2.4 million. Our every intention and plan is to increase that tourism numbers to 5 million by 2027, and it is well on course. Our other numbers, including the local tourists, is now at 7.6 million tourists, both local and foreign, and the resources and the money that the revenues that are coming from the tourism sector are also increasing. In fact, last year we increased our tourism revenues to 450 billion shillings, an increase of almost 80 billion shillings that continues to spur the economy of our region. There are opportunities as we increase the number of tourists coming to Kenya. There are opportunities in providing hospitality facilities, from beaches, beach hotels, to other tourist facilities, making sure that we have resorts. And I want to tell the private sector to expand their footprint on making sure that our visitors, as we grow the numbers, we must also be growing the facilities and enhancing our very able hospitality industry workers, making sure that we enhance our training and so that we can serve our guests better. I want to appreciate all involved. I know so many people have put so much in making sure that our guests are attended to. And thank you very much, Captain, and your team for finding it favorable for you to dock in the city of Mombasa. I want to confirm to you and other cruise ships that we will be changing our visa and our ETA so that we can make it easier and seamless. Let me repeat, make it easier and seamless for those of you who are visiting, so that there is no paperwork, there are no issues, and we have agreed with the management of the port that that will be made easy and simple so that visitors can visit our country and our cities and our parks with much more ease, and make sure that we get everybody. And I have agreed with the captain here that next time we will make the facilities so favorable that even the captain will have no choice but to leave the ship and go to Mombasa. So, and he has promised me that if we make things a lot easier, he will do exactly that. So thank you very much, all of you who've come to receive these guests this morning. We are very proud of the achievements and the strides we are making as a country in making our country a suitable destination for those who visit different parts of the world. Karibuni Kenya, magical Kenya is waiting for you. And we are all happy to receive you, Captain, your crew, and our guests. Thank you very much. Maybe Governor can say something by way of getting everybody to explore Mombasa. Thank you very much, Your Excellency. It's not every day where the President is the one that invites you to speak. Your Excellency, I just want to re-emphasize, and maybe this is something that, especially the media, and they need to be able to
catapult the message out there. What the president has basically said right now is eventually all the other cruise ships that we intend to ensure that are coming into Mombasa, it's going to be a seamless approach on a visa where the shipping line will simply be providing a manifest of all the passengers to the port authorities, and the port authorities process that as a one-off. That means if a tourist has been able to come to Mombasa by virtue of a cruise ship, they can be able to do multiple entries. They can be able to walk out, do a tour of the city. If the ship is going to spend overnight, the next day they can easily be able to do something else without necessarily having the hassles and the hurdles that were there before when it came to issues of, I just thought I'd make that very, very clear. This should not be mentioned as a by the way or something that is just in passing. And I want to emphasize the importance of this. Statistics are there that for every one tourist that